Thomas Kalo barkamu da dawowa daga ɗan takaitaccen hutu kamar yadda muka saba yanzu za mu kawo muku kanin labarai na jaridu na gari kenan abubuwan da suka faru a ƙasa da ya zo kan headlines in newspapers. Yanzu ina rike da Daily Graphic kenan Truth and Accuracy Everyday shine babban jarida na ƙasa. Gashi nan dai a front page wai IMF to go or not to go, expect support move, private sector divided. Ga hoton Nana Osei Bonsu, Chief Executive Officer, Private Enterprise Federation, da Professor Peter Korte, Director, Institute of Statistical, Social and Economic Research, da Dr. Joseph Obim, President of the Ghana Union of Traders Association kenan. Sannan kuma Graphic Group increases cover price. Karin labarai na kan page 29 kenan komi na karuwa, graphics kuma za su kara kuɗi. Sannan fishes differ on close season. Sannan kuma 31.7 million Ghana cedis mobilized for National Cathedral. Karin labarai na page 16 kenan. Shi kuma wannan na IMF to go or not to go karin labarai na a page 3 kenan, amma akwai wani dai story gaba dai an kawo lead da follow up a front page. Sannan kuma back page gashi Waliwali residents cry over demolished property. Gashi nan dai ga hotunan wasu gidajen da aka demolish, amma ma zo mu karanta mu ga dalilin da yasa. And then MPA builds classroom blocks for 2 schools. Shi kuma na back page kenan, ga hoton shi CEO on MPA Dr. Mustapha Hamid na nan gurin. Yasa wanda ke so duka ina baya labarai. Amjama. Okay, bari mu duba kuma Daily Guide kenan, shi ma labaran da suka kawo Daily Guide. NDC guru grabbed with gun. NDC guru grabbed with gun. Muka gani picture Joshua Akamba kenan aka gwada. Sannan kuma GCB Bank reacts to false story. Page 7 kenan za a samu wannan story ko labarin da batun aka ce GCB Bank, Ghana Commercial Bank kenan, will react to false story. Government to cast sort for Apiati renovation. Apiati dai mun san kamar batun one time blast da ya haku wurin nan. Still the government na try rebuild wannan gari na asat me ma aka ba su wani temporary place da suke kwana yasa yanzu aka cut sword nan za a gina musu accommodation dai ko shelter da za su yi kwana cikin. Mun san January wannan abu ya haku kamar 6 months kenan nan. Sannan Trasako supports Dungwa Homowo wannan kuma kanun labaran na page 6. Sannan kuma demo leaders escape tear gas, shi ma yana cikin page 3 kenan da muka gani Daily Guide. Back page Daily Guide, Abu Imoro is dead. Abu Imoro da mun san former player ne, Black Star da muka san shi. Shi ma Allah ya dauke shi, Allah sa ya futa dai. Kuma alhamdulillah kami mun san dai sai ya have wani issues dai, personal issues da amma ya zo ya yi clean, ya yi neat. Kana ga Allah ya wanke shi sannan da wannan picture gama you look very refreshed. Allah sa ya futa da. Minister raises cash for Qatar 2022 wannan kuma batun World Cup kenan. Ga Minister for Sports kenan Mustafa Yusuf Shida, Deputy Minister of Finance kenan ya ke kiran shi ya Deputy Minister John Kuma suna cikin suna raise funds for wanga. Neymar should join Chelsea. Inji Thiago Silva kenan. Neymar should join Chelsea. Wantama ya join Chelsea. Sannan World Cup tickets in hot demand. FIFA World Cup na za a buga November ciki daga Qatar. Ana sai ticket nan fatan kamar first tranche nan ma ya kare. Yanzu za a buɗe another tranche sa. Labaran da ke cikin Daily Guide kuma kenan nam. Ghanaian Times. Most authoritative newspaper, we don't go to IMF. Wannan hoto na ya Dr. Yaubaki and Secretary General na TUC wato Trades Union Congress kenan yake cima gwamnati kaman karkute IMF. Mu duka mun san idan ce IMF manan shi
we not reiterate demands for 20% COLA, watun COLA na cost of living allowance. We second day Arise Ghana demo ends peacefully. Watun shi zanga da yan Arise Ghana sun kai jiya kenan ya end cikin kwanciyar hankali. Tukunan back page shi story nan da na NAT wanda suke demand 20% kula wato cost of living allowance nan gashi nan ga kanun labaran wurin yake. Tukuna wai JICA presents 20-seater bus to Civil Service Training Center. JICA wato Japan International Cooperation Agency kenan suka ba civil service wato makarantansu da suke train mutane da za su shiga cikin civil service sun ka ba su mota 30-seater bus domin su doki su yi aikinsu. Stories duka kenan kan Ghanaian Times. To, Salma mai kace wani cikin za mu duba batun IMF ko dai? Batun IMF ne nake so mu taba shi don saboda shi ne aka kawo mana wasu haraji saboda ka ce wai ana so a je ka je IMF Ghana Beyond Aid ko dai ara ka kawo levy wasu taxes da aka kakkara muna. So yanzu ni I don't see any reason why yanzu kun riga kun kawo interventions kamar you feel we don't have to go to IMF and then all of a sudden you want to go back against your words and you want to go to so IMF. Far the government positions was to wanga dai ba mu alama kamar Gabi Ochiridaku ba mu alama kamar it's possible mu ya muje IMF amma ba government da kanshi dai to the best of my knowledge ban ji dai sun fadi kamar suna son su je IMF ba amma if it's what Gabi yake fadi when is anything to go by there is possible mu ya muje IMF kuma experts na suna batu kamar boss director isa da sauransu kowane kawo ra'ayin shi dai batun IMF is either for or against. Mun gan TUC kuma suna gwada kaman kan mu je IMF dai ni dai government ga especially sun bar mun san kan from the initial stage in them sun bar mun san kaman IMF is not an option as at then yasa aka kawo e-levy ga ai saboda e-levy na suka kawo su aka drum home batun e-levy kaman e-levy na za use as an alternative to go into the IMF International Monetary Fund kashi kuma yanzu mun gan kaman e-levy nan bai aiki ko kudin bai zuwa kaman kan da suka sammani yasa maybe ya fi to re-look at their earlier position kaman ba mu zuwa IMF musa IMF da Ghana ya fita cikin IMF da government gazo in December 2018 muka bar IMF program na wanda in 2015 muka je muka karbi around $980 million kenan da Ghana in 2015 Ghana je karbi IMF karbi wannan kudi mu stabilize wannan economy mu asa den ne to the government gazo in 2018 IMF ne ya kare suka December kenan aka stop zuwa IMF to gashi yanzu kuma discussion IMF kuma yazo ni na gan zuwa IMF dai ba bad bane as long as the conditions nan bai zo affect citizens ko bai affect mu citizens na in general bai kawo na wani masala wani masuwa wani kunci fine mu ya muje mu kare mu boost economy na amma za mu saboda ego because previous stance in government kama no there's no way we go back to IMF and so the reality is setting in kama yafi aje back to IMF she suna so maybe because of ego na ba so akuma back to IMF to shi inda nike da masala kenan wurin government na feel kama yafi aje IMF aje they should damn the consequences aje amma to make sure kama the conditions or the strings attached in them is favorable to Ghanaians. Yeah, but the economy ne grow Ghanaians kuma the average Ghanaian abin bin shafi. Musa IMF the loans kudin da suke bamu. It comes with a certain discipline that has to buy government ko bi kaza ku yi kaza. In ya wannan masu wannan ko discipline ya kawo masu ba wanga they can forgo it and then find maybe also alternatives in the zia. Already ma mutani economy nan be go on as it should be. Mutani Nigeria economy nan is not in the good state. When you is in the ICU intensive care unit, our government is swallow pride in the IMF yeje
bai zuwa kuma ya samu wani other alternative domin gan kamar e-levy nan da wanda aka dramu kamar e-levy da messiah ko is the ultimate response ko the ultimate solution to all our problems ko a solution to IMF na IMF e-levy mun gan kamar bai yaki yanda ya kamata ba because asanta we agrobe so anafe anapako halin su dai kudin da muke expect na in yanzu ma kenan ba mu gani al December nan dole ya affect but there is no way ya pick up to that one maybe 50% ko dai 160% ma be ya ka isa an ga mai ya je IMF ya je amma make sure kamar conditions nan be affect citizens e swallow wannan pride na chi humble pie na eje IMF in ya tenye economy na kuma be affect the average Ghanaian na it's all well and good TUC kuma na gwada kaman kasuje na understand TUC suna gwada kasuje saboda maybe it may affect employment da sauransu in ya je ya hurt mu dai wannan a bar shi haka that's my thoughts now lokacin Atamils late Atamils ne da saboda IMF wanga da aka je aka karbi na aka place embargo on employment I think that's why TUC su suke cewa kar aje IMF but if this is the case whereby kowa ya san kaman the world even the superpowers ma are asking for help da bare mu third world country da muke fama da kanmu shegu mu je shi yasa nake cewa I don't get why in the first place government ba wai kaman kun create one avenue da zai generate muna income da zai yi sustain economy mu ba she ku je ku ce oh Ghana beyond aid I think we're still young for that and moreover abubu expenditures mu da muke yi ba mu yi management ba mu yi economic management and all those things also comes to play in this kaman gashi nan mu we are struggling she ku zo kuma ku cire toll booth levy wannan kudin da ake generate toll booth na aida yayi wani abu da shi aka zo aka cire wannan she kuna so ku zo ku sa pressure kan e-levy yanzu ya bar mutane sun waye mutane da yawa don't a lot of people don't even use their service anymore. They use it but they bypass it. That's the thing. Like you don't like bypass that means they don't use it again. They use mobile money. Mobile money fine. I'm just na bypass be e-levy na bala for the code machine na no ke number. So me I think that a lot of ways we can generate income and then we can't say we will do away without IMF but there are things we can do that say generate more income. Come on, need toll levy that I still don't get it. e-levy some overestimate potential e-levy but some that thinking that wanting to maybe over expectations we can e-levy them. And here is the case we have a vice president always advocating for the cashless economy and the cashless economy no kuzo kun tax kan cashless economy ne yanzu wato ya she bukoma kan muje musala bank kenai malafari me rayi ka kan wanga IMF issue in the past mun je IMF 16 times in the past ban sama zuwa IMF da muka yi 16 times in the past now ya kawo muna wani amfani ba. Thank you. That was the main reason why issue IMF is a big topic. If you remember, prior to the 2016 election, and even recently, look at Chinda government Kison Sukau, shi haraji na e-levy issue. Yana nuna cewa kama wannan gwamnati yayi me ya fail. Domin lokacin John Dramani Mahama da je IMF whether su je su karbi policy credibility wato policies su da suke da shi amincewan policies idan IMF sun ka sa kansu ciki da kuɗin da za su bayar da shi ya sunan shi how do I put it say it in English. English na sun gaya shi cikin Hausa ne abinda da ce kar gwamnati yayi ka understand domin idan IMF suka zo suka baka kudin ba da su baka kudi kan haka kawai bane da su baka kudi ne tare da wasu conditions to waɗannan conditions na za a hana ka yin wasu ababa ne wasu daga ciki ne an hana ka ɗaukar mutane aiki an hana yanda ma gwamnati kake kashe kudin kasa ta kan wani hanya domin mun gan cewa kaman governments da dama they are reckless in terms of the way they spend
they are reckless in terms of the way they spend. Sabida aka especially in da je cikin election year duka. Na last election da muka ci saboda COVID-19 da yazo da masalan da COVID-19 yazo da shi. Ko da yake gwamnati ya promise kaman ba da su spend kudi da yawa ba fiye da yanda suka budget kaman da su spend. Amma shi COVID-19 yazo shi aka doki kan COVID-19 aka yi ne aka overspend. Idan ka yi ran abu haka duka ka kare shekaran da dai follow nan shekaran da dai follow either 1 year or 2 years ya expose ka and that is exactly what we are seeing. Abubuwan da muke ganin ga duka mu aje batun COVID-19 da hari da Russia ta kai ma Ukraine mu aje gefe. Abin da ya bar yanzu nan muke jin jiki ne saboda yanda government ya spend recklessly ahead of the 2020 election in the name of COVID-19. Shi ya bari yau muke wahala domin yau ka ji masu wutar lantarki wai a kara kudin wutar lantarki. Don me yasa suka ce a kara kudin wutar lantarki? Because kamun 2020 election an rage ma mutane raguwa ko ba haka ba. Wasu masu ba su biyan kudin wutar lantarki ne. Wannan duka bashi ne da ke ajiye da ni da kai gobe da mu biya shi muke biya yau nan. An ka ba mutane ruwa free ko ba haka ba, an ka rarraba abinci in the name of COVID-19, aka ba bayan loan through MBSSI in the name of COVID-19. Waɗannan kuɗaɗen da aka kashe nan duka ba an kashe shi ne an kashe shi kyauta ba, an kashe ne kan bashi. Sabida haka bayan election nan yanzu muke huskantan implication waɗannan reckless spending the government ya spend wannan lokaci. It didn't start today. It has always been the case. Kowane lokacin da je election haka ake yi. Abu da yake nan. Na biyu, economy mun ga fundamentals in economy mun ga da kanshi bai da kyau. Kowane kasa da fundamentals in economy shi bai da kyau. Na ce fundamental wato how do I put it cikin Hausa Salma masu kallo musu understand. Fundamental wato foundation economy. Kamar abin da ake farawa gini da aka yi. In ka fara gini in foundation nan bai da kyau. Gidan ya tashi ya saya gidan bisa ma dai rushe ne. Shi yasa fundamentals in economy mu nan bai da kyau. Kuma duk kasar da fundamentals in economy shi bai da kyau. Shi dai kullun ya ta zuwa wurin IMF. Ko ba IMF ma wani kungiyan ya sunan shi daban ya je na karban kudi don ya zo ya support economy shi. Masalan da muke da shi kenan. Ai ko ni ne gwamnatin ga kamun zo power shi na bar mutanen Ghana sun duka suka san kaman zuwa IMF haramu ne. Dole ya min wuya in je IMF. In juya baya in ce yanzu kuma ina so in je. Don me yasa e-levy ya fail? E-levy ya fail ne ko da yake gwamnatin ya ce e-levy kudin da dai dokin shi da kawo a sa madadin IMF da su ce. Amma abin da yasa ya fail ne ba mutanen Ghana ba su amince da e-levy ba. In ba su amince da e-levy ba sun ka bi anyan da in suka bi gwamnati dai samu kudin dole gwamnati bai samu kudin shi. Kamar yadda kuke cewa mutane na dodge, ana dodge ne domin mutanen Ghana mun gaji. Ta kanya mun ka gaji, mun gaji ne domin kuɗin da an ke karba kasan mu ga wai don da doke a develop kasa ba mu ganin amfanin da yake kawo muna. Mutane kaɗan ne muke ga suna cin amfanin shi. Mutane kadan da suke ci amfani shi yau yana cikin power shi Ghana na da kyau. Yau yana cikin power shi ya doki Ghana ma yana compare da Britania, ya doki Ghana yana compare da America. Amma idan ya koma opposition shi yanzu ya ga kaman Ghana matsayin mu kaman Togo ne. Demonstration da ake yin ga duka suna yi dai ne kai dai ki duba wanda suka jagoranci demonstration suna yi manyan politicians ne yan opposition da yau they are out of business. Nace ban gurce bakin ka malafar na ga wani tweet kan Twitter jiya me shi yace wai ya sa picture Sami Jemfi wai this is quite unfortunate to see Sakaga kaman wai yau gashi Sami Jemfi na yana leave. Definitely so the point is why in the next Usukozo power where you be cashing out big time. The point is they are out of business. They are out of business. Just like in those days AFA let my vote count. They were out of business. Shesuzo kuo to create the picture as if wutana cikin Ghana na koniwa saboda ni da kai ya burge mu
mu je mu join line mu je mu vote musu mu ba su aiki jiyo mu ba su aiki su zo the same policies the programs da ke nan da wadanda ke cin amfani shi yau suka tashi suna kuwa yanzu mu da su duka bakin mu yayi zama daya muna kuwan nan da sun zo she su zo su the same thing su ma da su zo su yi kaga wadanda kuma sun koma back yanzu su kudin da suka tattara ya kare she su ma zo su fara ana demonstration to bani ga ma kai da kake tashi kana zuwa kana bin su nan kai da kake tashi kana zuwa kai ne baka sa abin da kake ciki ba domin su aiki suke yi sun ba mu understand siyasan da suke yi su sana'a suke yi sana'an su ne profession suke nan shi yasa su yanda da su yi duka su ban hankalin ka ya maka kaman gwamnatin gabe kokari saboda ka gefa mai kuriya shi ma ya zo the same thing ba a time has come this IMF in kika ji duka is a sign that we are on the same duba abinda muke yi da na ga miki mun je IMF 16 times da muka je nan wani yazo ya gaya min wani amfani muka samu ciki 16 times na akwai MPP ciki akwai NDC ciki su bin ga tun 1992 suke rule kasanga wani amfani muka samu ciki wurin nan da ban kisan kaman these two are failures sun fail mu sun fail Ghana sam kika ga suna fada kika ga suna fada kan wani abu to abinda ni da ke da mu ci amfani kai ne kika ga suna fada 11 ga ba abin mugun abu bane abu mai kyau ne amma sabida yanda government ga for instance in particular hope da Ghanaian suka samu kan government ga da yau abinda muke gani sheba mutanen Ghana suka kiya the opposition kuma suka ga kaman wuri yayi karfi she suka je ciki she suna tap into it. That is what has been going on since 1992 abinda muke ciki kenan she sa in fundamentals shekaran jiya na zamna nan nayi wani magana in fundamentals in economy ka bai da kyau economy ka is import based economy kullun kai problem masalan da ka shiga ciki ne kullun ka zamna IMF su zo su baka taimako ya so su dictate maka yanda kai da ka tafiyar da lamarin kasanka daya don me sa yan TUC suke cewa ba su son IMF su zo don suka zo conditionalities nan wani ne kara doki mutane aiki yau interest rate na wani interest rate is over 20%. Wow. In yau na je na doki na karbi loan ya sunan shi bank na zo na yi aiki profit nan duka da ya ci in reinvest into the business ya bude business nan doki mutane da yawa aiki na doki profit nan jin biya interest at the end of the day businesses are not growing because of interest rate shi sa interest rate da shi inflation yana tafiya ne in ba strike a very good balance between them ba kullum wannan masala za mu ta samu shi ne an zamna ayi at the end of the day shi rushe sha je IMF an je IMF shi ce ma gwamnati kana ji karka doki kowa aiki idan gwamnati bai doki kowa aiki ba shi masalan mu na unemployment da muke da shi ba mu magance shi za mu ta data fuskantar mutane su ta kuka ba kudi kamar yanda muke ciki yanzu nan don ba mu gaya ma juna gaskiyan nan ne. We need a government, a system that is bold enough to put in place homegrown policies. Homegrown policies aka kawo na homegrown policies na karban kudi wurin mutane. Overestimating shi. Homegrown policies da dai ban ministers suba drive V8. Ji da kyau homegrown policies in da politician yayi sata an kama shi don Ghana ba mu da kudi bane je ka read auditor general's account ya sunan shi su auditing da suke yi kaga kudin da ke bin kasan annun mutane ba mu da kudi bane entrepreneurs kana so as an entrepreneur if you want to start a business musa kama you just help taxes in the wasu anyoyin da zaka bi ma it will frustrate you ma in the end you feel like dropping it. This inda wanga kun gani ba abin da yasa muke ganin kaman ba kudi because
system mu yai too stifled ba freedom I business system book ni eto yai too stifled na nke na because a lay person market woman wouldn't understand na kama when it is stress ke ga yai too one way yai too stifled in the informal sectors they are the largest sector but then tambeni need a kai policies the programs that Bank of Ghana if you do una fani suke shi kuna je kaswa in ka kaswa kullu suna kuka me shi ashe maka me call ye na ewe me tell you say and ya tu mu like ko yake cewa chin an kara yanzu she me shi ma shi ka baka tausayi fundamentals shine ba we should change the outlook like economy munga is it export based or import based? That's the solution. In the muka aka homegrown policies, the one they carry corruption. They carry corruption. Patriotism. Your father would manyan kasa. Shinema number one. Let's do the because these homegrown policies, when we talk about it, they think that it should be economic policies alone. No. Even attitudes, we should have policies that they change attitude Ghanaian, and it should start from the top. Manyan kasa. Either I'm back on position as a minister, as an MP, but we I'm back a bunny, we don't kai kachika aligifunka. That the mutani suzo urinka kulu suzo suna nema. I will always cite Nigeria as an example. Somebody so the way they made in Nigeria, the way they but way export buy import to Abuja. Made in Nigeria, the way they embrace it and accept it. Of rice and they worked at it to the government. The progress they made. Nigerian government they intentionally make millionaires. Because was soon the billionaires. So they that about the intention. Then we make mutani like billionaires as you develop economy. Look at your Obasanjo Mutumine put when Abu in place. He stood his grounds. Which hunting? Now you are talking about billionaires. They intentionally make them. It's not only Nigeria. It's not only Nigeria. Ko wani kasa. Duk kasan na zuwa. Duk kasan da da ka je kaga kasan nan ya ci gaba duka. They have countless billionaires. In Ghana. Bamu da wani billionaires in da muke da shi nan billionaires in da muke da shi nan they are people who are politically inclined. If I am lying, tell me. Ghana for a businessman to rise up to come to that level na yana da wuya because of political witch hunting. Because of political witch hunting. Okay, but in Nigeria we have just born. But in Nigeria, I'm saying that we have them, but the numbers. It is the volume sooner because these billionaires, they are investors as well. Yeah. So na bubu de aiki de mutani na samu aiki suna yi. Kesa ko wani kasa kati. Nkaga kasa nan bai da billionaires dewa. Kasa nan irin kasa kaman Ghana haka wahala zalla ne. Because government kaman yanda ya gaya, government ya ci muna da deliberate policies in da deliberately ake create billionaires. Can translate into the economy. Because you see, we always see here and say Dangote. The government enables him. The government. That's the point. Any political party that says so, they put all their political affiliations aside and think about the betterment of the country. The benefits. Dangote has factories. He's employing people. He's removing burden from the government. Come on, employment haka. Dangote has which chanting? Mahama my back a daman. Akufo-Addo yuzu ya chi yadu Mahama yadu kiaba ya kani. Come on, the box site ya sunenshi shideki yini. Which chanting ya one na chicken power she target. We are bitter human beings in Ghana. We are very bitter. Sabatu ba mu son ci gaban juna. She sa shi firan IMF ngadi. Kullum mun yi kamar yadda na ga kari magana na mun je IMF na 16 times ko muka je yau bai solve muna kowane problem da je a ba mu kudi ne su zama na su ci ide kasan IMF in principle zuwan shi ba wani abu bane da normal second zai fi kawo wani wanga amma saboda
sometimes earlier positions in government she body ezo haka yanzu yana ma government current government go biya kuma don mun ji finance minister ma yana ce there is no way sun je IMF for because of debt they will use homegrown policies as kullum muke fadi batun jama na zuwa yankuri zuwa IMF. I don't want you to say that zuwa IMF ba problem bane. It's a problem. Anytime you want to go to IMF, there is a problem that you want to go and solve. No, they can wanga juice wa condition ke ai ba ka je leste nace ba as long as those conditions they affect the average Ghanaian. As long as they ya je e kawo masuwa they don't ya kawo masuwa wanda we can for but homegrown solutions like you and I know that going to IMF buying the side of kawo masuwa ba but in terms of question they ya kawo masuwa the COVID-19 IMF sun ba mu kudi ai so ai sun ba mu kudin da suka ba mu ba su kare conditions kai ba because wannan kudi suna ba kowa ne sun ba Nigeria suka ba sun ba kowa kariya nake domin sun yadda kaman shi masalan COVID-19 da yazo nan ba mu muka kawo ba ji maganan ga da kyau ba mu muka kawo ba amma based on your own recklessness she economy ka shiga cikin wani masala she ka je wurin su kace kana son su taimake ka ba su taimako ka taimako kan banza muna da wani voice pop da zamu buga batun da ra'ayin mutane batun da economy mun buga voice pop namu noni mun buga ba su taimakon ka kan banza sun taimake ka with conditions sun taimake ka with conditions she said that is what we have to understand but where the IMF ba su sa abin da suke yi da kudin su ba suka tashi non kaje ce su ba ka she sa zuwa wurin ba masala bane akwai masala kai reckless reckless either in the way you spend negotiation it depends on how you negotiate in kaje kan in kaje neman rance kai kaje ka kawo condition in kaje kawo rance kai zaka je lallaba ne kai lasi Allah kawai zaka je kai lalasu abaka negotiation it doesn't work then if it doesn't work then we look at inda baka negotiate da su ne masala yazo ya shafi kowa duniya as I said kaman COVID-19 shi ana rarraba kudi ana ba members kariya nake ana rarraba kudi ana ba members shi aka ba Ghana wani ba tare da wani condition ba kamar yadda suka ba mu aka ci ni ce ai baka amma yanzu aka ga box pop kowa dai na zuwa nashi kasuwanci ne to Allah ya malam ya kuri sunanka sunana Zakari kai ka tira ni kuku daji to malam me kai ma kake sayarwa na da wake na sai da masara to yau wata daya zuwa yau nawa kuke sayan masara nawa kuke sayarwa gaskiya ne bayan wata daya dai muna sayan wake na 6.5 she ku sayar nawa a yanda dai mu muke sayarwa ce to nawa kuke sai mu dai nan dai mu manomai ne muna karban hannun manomai ne muna sayar da masu saya so muna sayar da cikin 6.5 a take da muka ga yan Burkina sun shigo to da suka shigo nan kan sa jidu sai wace je 8 million so 6.5 nan matan Accra ta kuraji suna shigo suna sayar musamman yadda ya kamanci suna sai amma da Burkina suka shigo da abin ya tashi gaskiya matan Accra da kuma shi yadda suke sai na basu suna sai bai san buhu 10 kaga ya zo sheke yana son buhu 4 don abin yayi kudi sun je can ba saya to shin baka ganin cewa yan Burkina da ke shigowa suke kwashe wannan abinci masara da wake ba shi yasa wannan abinci yayi tsada ba gaskiya ko zuwan su nan da ya sa abinci yayi tsada don farkon ba haka yake ba to baka ganin cewa zai kawo rashin abinci a nan Ghana gaskiya da zai kawo rashin abinci a nan Ghana domin ba kwasan wasa suke yin abinci ba kwasan wasa suke da abinci to me kake gayya za yi a taimaka ma manoma wurin harkar noman su yanda za abinci yayi muna sauki yanzu haka ne mun samu labari da gwamnati ya breaking wasu ba su zuwa kuma price nan da yake 8 million nan yana inda yake da ka shiga kasuwan nan duba kasuwan kaga kayan na ta saye matan garuka da suka shigo suna saye yanzu kayan ya musu tsada ba su suna saye amma ga kayan nan sai kuma an kere gewa kace abin da muke son gwamnati ne ya taimake mu kaga irin wani kamar school feeding da su ababa ya kamata gwamnati shi ma ya shigo in yana sai kayan nan yan waje ba su zuwa suna sai balle kayan nan yayi sama mutanen Ghana ba su zuwa suna sai
to manoma kuma fa wani hanya kai da kace kuna kaurawar manoma suka zo wani hali suke fadi muku suke shiga ciki? Gaskiya manoma suna gwada mana cewa kamar aikin halin noma dai gaskiya yana musu karanci domin kayan noman nan fasiya suna saya. Inputs da ake aikin gonan da shi, su chemicals da aikin gonan da shi, fasiya su da su fertilizer duka fasiya suna saya. Cikin kasuwan ejura kenan muke inda ake hada-hadan kasuwanci. To ga wata malam ba kuma mai tana gyaran shinkafa, za mu ji gare ta ko ta iya ta ce muna wani abu ya lamarin shinkafa sai da saiwa. Hajiya salamu alaikum. Malama salamu alaikum. Kai ba ta jin Hausa, to za mu duba kuma wurin wannan malam ba mu gani gashi tana nan tana gyara wake dai. Ga wake dai ya bugu nan ga to amma suna korafi cewa ba sai musu wake. Malama salamu alaikum. Ya kure sunanki? Fatima Muhammad. To ya kasuwancin wake yake wannan lokaci? Kasuwancin wake ya bata. Don kayan yayi tsada masa sun gudu. Me yasa suka gudu ne? Ba su wasu ka sai bai kai kudin. Bai kai kudin shi. To yanzu wani hali ku kuke ciki ku da kuke sayarwa yanzu? Halin da muke ciki muna masuwa. Don ka zo kasuwa ba su. Balle kai ma ka samu kai sai. To an ce wai yan Burkina na zuwa nan suna kwashe abincin yanzu sun daina zuwa ne? Kaɗan bakwai duke zuwa. Wai me yasa? Ba mu sa abin da ya sa. Ba ku sa abin da ya sa ba. To cikin kasuwan yari kenan? Cikin kasuwan ejira kenan a gafarce mu yanda ake hada-hadan kasuwanci na abinci. Za mu ji wurin wata bauyan Allah kuma mu gani me ita kuma za ta ce muna. Ante, me ma hawo kwan lafiya? Minti Hausa. Ya fi Hausa. Ya fi mi Barkis. Malama Barkis jiya na auto. Uton bis na ya jani sai na siti ye. Ejani da nyamba ya kura. Adenti. Ya kofa ba. Obi mbeto. Na ya susu ya nyebi. Ifa na mo kofa ba. Ya kwa kurase. Asira kurase. Ya tumi ko amantin so kurase. Na ya de ba. Obi mbefa. Adenti. Kama ayi Burkina Faso mbefa. Na ya susu ya nya kakra. Sese amusi ma Burkina Faso nsambe. Adenti. Ahafo no so amusi se niam no boa ye do ntimi nto. Ti ye kofa ba na ejina kusa. Unso ejina ye wu da ye. Ti anyama ya kura. Masu dauka da dura abincin cikin kwatakuna za mu ji gare su kuma. Malam salamu alaikum. Malam sunanka? Sunana Aminu Muhammad. Malam Aminu Muhammad mai sunana kenan. Shin wani aiki kake yi nan? Muna jujuyawa muna ba mata na masu zuwa sayin nan. To amma yanzu ya aikin yake gashi nan wayanda ke sayarwa suna kuka cewa babu kasuwa ku kuma fa? Gaskiya yanzu kasuwar mu nan da ya sanyi ya break. Don lokacin kayan mu kuma lokacin da ya fito ke ga muna fama mu sayar kuma yan Burkina kuma sun kawo nasu ya zo ya crash. So shi yan Burkina su kuma sun kawo su da suke zuwa daukan kaya nan sun kuma kawo wani. Kawo masara sun ya zo ya block namu yanzu akan gabe su. Yanzu aka sabon ya fara fitowa guda ga shi ma guda muna so ma fofa na ba mu samu ba. Ga su sai. Na masara ko? jan masara ga. Jan masara. Wato 450. 450. Ba saya. To Allah gyara da wannan kasuwanci. Har yanzu dai gashi muna cikin kasuwan Ejira. Mun zo wurin masu sai da haya. Gashi ana awon haya. To ba mu sani ba wata da ya wuce haya kurwa da ma nawa ake sayarwa a kasuwan Ejira. Gashi yau mun kai nan za mu duba mu gani. Malaman da ke sayarwa mu tambaye ta shi nawa ake sai da hayan yau. Mun zo wurin masu sai da haya za mu ji. Ajiya salamu alaikum. To ya kuri a duba nan ma kasuwanci na haya nawa kuke sai da kurwa? Nawa 15 CD kenan ko? To kamar wata Ajiya kurwa nawa ne kuke sai da haya satin da ya wuce? 170 satin da ya wuce. Ke wannan sati kuma nawa kuke sayarwa? Kuke sayarwa. So me yasa ya zo kasa kuma? Yanzu hayan ya zo saboda shi yana zuwa kasa ne ku. Ina jin kasuwancin haya kenan. Ga wata malama kuma za mu ji gare ta kuma ita kuma ga nata haya. Hayan da ya kyau ne da shi gashi nan
ruwan dorawa ne kuma da baki to yanda aka gaure shi da gashi haya yayi kyau za mu ci bakin ta in ya so nawa ake sai da haya satin da ya wuce wannan sati kuma nawa ne malama assalamu alaikum kina kan Baina TV a daidai to masu kallo malam a report kenan da aka kawo muku daga reporter mu daga Ejira kasuwar Ejira kenan malam Aminu gaskiya ya kawo mana wannan report da batun state of the economy yanda aka kakkara kaya a kasuwa gashi nan ma ne ma headline front page in graphics ma whether su increase cover price tan ka abu ma yana affect jarida yana affect dan jaridu duka ba wasa ba to Allah dai ya rufa mana asiri inflation prices inflation nan kenan inflation dai ya zo food inflation yanzu ma inflation ba food kawai bane ko ina ya taba ko ina ko fuel price ma kudin shi na ta inflate ne na ji shekaran jiyan ga kamar wai mai wa ma fuel price da rage 8%, that's fuel, but diesel the Ankara rage petrol 8%, but in one way it is ridiculous. In what sense? To cikin masuwanga ka rage fuel 8% me kai. Okay, komi ba kai. Sannan son da mu wrap up kan batun IMF. Shi nake ce government in ya eat humble pie ne ya abin da zai duka da so far ba su kawo official position su kan wannan amma IMF da zuwan shi ba da kace ba kawo official position ba kamar government official position government ga kai na gabiwa ce da ko ai an ce shi ba shi ba position ba Flagstaff House Annex gaskiya wasu yayi kamar yana sa mind mutane ne towards that direction 11 ma ba haka ya fara ba shi ya fara zuwa yi magana ba haka komi da zaka ga government wani mataki da gwamnati ne shi ke zuwa ya zo yi magana kuma kana neman information ya sunan radio nan to Flagstaff House Annex kirinji ko to shikenan gashi nan batun dai kan dai mu duba ina so mu duba batun da mun nan jiya wai an yi shi yayi peaceful amma wai an kama wani da bindiga an kama wani an come on, even though it was peaceful, if it's license, I don't see anything wrong with demonstration. There's everything wrong with it because demonstration are quite provocation. When I provocate, kakafte bindiga nanka halbish. Come on, for instance, shekaranjia da suka wulge ndusi nda bindiga kida shida ya halbi. Shi sa irin wadannan abu duka excesses ne da bida amfani a sa ciki. Farko mun gode magana police service kaman they were able to comport themselves yesterday. That was 2 days ago. Did they? 2 days. They did. They did. Let me not cut you. They did. Had yesterday we spoke with a reporter on grounds. Yes. The demonstration ground. He said both the police and the demonstrators I'm talking about were to blame. I'm talking so about I'm sure energy and it is comport because I'm running because we saw Shekaranjia they were throwing tear gas to even where the people in the Mutanen Suzuki. But that is what they did. Mutanen su magana ne dai ma ba ku ban nayi ba kai dai yi magana abin da yasa suka samu matsala kan na the day before na batun timing nan da route nan shi ya kawo don initially sun ce kamar za su yi demonstration har 10 p.m. She police sai je court ya je samu wannan junction kamar no ka su yi shi 10 na yayi late ishashin su suka je kamar sun je sun samu stay of execution tankan initial 10 p.m. na it still holds demonstrators na kenan because of the stay execution da suka file she batun route nan kuma suka yi kamar initial sun agree kamar sun bi wannan road zuwa Akweje interchange from Ring Road dey. Say police say musu to be another route the Beje below one Ring Road central. That's where the issue was. Batun ake kiran shi route ne especially in the kawo masala kenan according to demonstrators nan kuma su mawai duwatsun da aka ce an wulga ma police nan ba mutanen su bane. Wai ba mutane ina baka information. We've seen videos.
saw sometimes. They say what they say. We also say what we have seen. That's the difference between us and them. Me, I don't like it when we keep repeating lies. Initially, I wanted to say something. Selma didn't allow me. See, we keep repeating, the lies that politicians are telling us. When repeat. What eventually, what this thing will turn out to be? They say. That is the narrative they are selling to us. But what we have seen, what we have seen on TV, even videos, Nanamu station, Gadamuka Gani, Kariani, yesterday, when they comported themselves, it was peaceful. Yeah. Let my vote count, Sunjay demonstration, and the John Dramani Mahama. The same thing happened. Route da aka agree daji nsuka kaishe ce basu bin wurin aba wani kasa ake bar na zuwa wani kasa cikin African gada ba ka dama ka je kai demonstration in a security zone. Please let us be serious. The fact that they have the right to demonstrate, they have the right to demonstrate, doesn't mean they have the right to trample on the rights of other people. Dakajeka demonstrate. Anya da Dakajeka bika demonstrating. How many are they? How many are the demonstrators? Me, these kind of demonstrations, I want Ghanaians to look at it in a different light. Who are they? They are politicians. The same people we keep crying. Dasuna Chim Kudinkas Asuni. Today they are out of business. So they are demonstrating. Tomorrow, if they are in power and MPPs is out of power, they will create another organization like what we have today, Arise Ghana. Shesu Samu Matasa Ana Binsu Ajay demonstration. Tell me where in the Suka Jijichi when the politician Jijichi. Reports are on ground way. The yeso west when the west comes to west. When the consumer as one name a policeman and name so Salma, police na the masalansu. Police na the masalansu. But don't let us create the impression, Kamamba. What the demonstrators did 3 days ago now. I will make you. It was wrong. I will make you. Nobody should create that impression. Nobody should create that impression, and we should not allow them to create that impression. Come on, police. That doesn't mean. Do they have evidence to prove that? That doesn't mean. What we have seen, what did the police do? What we have seen is that demonstrators are pelting stones at the police. But we shouldn't also. What did they do? Wait, let me say because you are talking about. You see. If you don't allow me to talk, what I'm saying is that I'm asking a specific question. What did the police do that Kechika Gani? They were throwing like splashing hot water. Dokan kasaya ba sudama demonstration yet turn into routes. You go be ba sudama ba. Was that? Will you consider that? I'm asking a question, please. No, a question cannot answer a question. Let's continue. Dokan kasaya ba demonstrators in a police dama kama nkazo demonstration. Kazo kana yan binda be kama chika iba de taki dokan kasa. Dokan kasaya ba police dama ye sprinkler with hot water could be back at if it's but will you consider what happened that day to be a riot? You see any demonstration the demonstrators that's duki dusi weapon kina ka give am a police ka bata is a riot. It's not a demonstration. Is it right? Okay, Jama, you come in. The difference between Naji and Nanda Sakaranjia. Bakabari na land, but she can take over. I'm not going the difference. I mean, these are Naji more peacefully because they agreed in advance. IG and Nabasui come on soon. She got 10 p.m. Okay. To accept route na kuma da inda za su je parliament, su je Ministry of Finance, su da police. Esa IG and Sakaranji abin da yasa ya kawo hayaniya nan duka ne batun
route na da timing na shi protesters na ke ce kaman sun samu stay of execution which ke gwada kaman even with that ma wasu lawyers na gwada kaman the fact that ka file for stay of execution bai gwada kaman an granting ka wannan yasa wannan kuma argument nan wasu lawyers kuma na gwada kaman once ka file wannan stay of execution na it means wannan earlier wanga demands in da ka kai ko dai police ya kai wannan na an squash wannan yasa ni na gwada kaman this is what the protesters are saying and this is what the police are saying. Kaman jiya muka zama na mun ce kowa na da his share of blame in terms of mun ga ba ta lori kan police ga wulga duwasu she su ma according to su Naji Bernard Mona yana fadi kaman it doesn't mean I agree with him or disagree. Shi na baka abin da shi ma ya fadi wai it is not their people like protesters na according to him. She abin da yake fadi kaman it could be some infiltrators. In this case, it could be some policemen that suke cikin su kaya an gwada wani picture man the police ke wulga wani I don't know if it is stone or wanga wannan duka dai is part of it could be a propaganda from the protesters ko wana baka it's a bottom line and the ultimate responsibility na na kan police so if you su manage wana haka kare degenerate into wana bunda zai kawo what should the police do? You see police narrative in policing na the one that demonstrators in suka bayin ba wai sun je cikin enclosed place suka yi ni da ke ba mu gani bo all the media houses in Ghana da suka je suka cover abin na as we are speaking now the footages are on social media everybody is seeing it da aka fara inda aka fara da inda ya je kare mu duka mun gan abin da ya guda ba batun magana da Bernard Mona yayi ba da magana I'm not basing my submission on what Bernard Mona has said or what the police are saying. That's why Banjena cites one statement the police suka kawo ko wani magana da Bernard Mona magana na nike ne I'm talking based on what I abin da ni na gani abin da na gani da shi Bernard Mona da Sami Jenfi suke gaya muna kama police suka sa rigunan demonstrators suke gefa musu dusi. Come on, we are not kids. So that is why I don't want, you see, we should not repeat what they are saying. What we have to do is to interrogate what they are saying based on the clips that we have seen. Because if we keep repeating what they are saying, kariya suke yi. Na zuwa, kariya suke yi. Irin waɗannan kariya kuma ba yau aka fara cikin demonstration they turn into rout ba. Haka ake yi. We are in Ghana. See, we have experience enough to know that politicians in suna opposition yanda suke tunani daban ne in suna cikin power. Don't let us behave as if that this thing hasn't happened before. It has happened before. Let my votes count. Suka je demonstration. Similar thing happened. Ba irin batun inda da mu bi kakubinan no ya create wannan problem ba. Ya create aka yi ma mutane bulala Gabi Ochirda ku da muke maganar shiga aka mai bulala. Yo Gabi Ochirda ku ya defend abin da ya happen nan because he is in power. So what I'm saying is that ni da kai da ke we have seen these things happen before. So this is not the time for us to come and sit here and be repeating what the politicians are telling us. It doesn't mean we agree with this. This is the time. I'm saying that. Police will say that. I am saying that we are. I'm not saying. No, I'm not saying you are. Don't get me wrong. I'm not saying you agree with them, and I'm not saying don't say what we are saying. I'm also making my point. Okay, you finish making well made. The point well. My point is that we should not come and sit on national television and be repeating what they are saying without telling our viewers what exactly happened. Okay. That is a mistake we do. When you tune into all the TV and radio stations, people come and Bernard Mona way kaza, police way kaza. You are okay, then Jama, please. Police say sun ce an jima mutane su kuma ciwo an kai sun gwada wani man da kunnin shi haka doesn't mean we should not also believe them. Ko we should agree to da abinda suka fadi muna fadi dai abinda waranga suka fadi isa kai da ka duba kai kamar ka da ka fadi ka gani abinda ya faru amma it doesn't mean kamar in ka fadi kamar
okay Bernard Moda ya ce kaza sami jamfiya ke kaman ka agree da su no amma at the end of the day that's the point I don't want you to make. I'm not saying you agree with them. Let him finish. No. But I'm not saying you we shouldn't be repeating what they are saying. I'm not saying we should agree. I'm saying that let us stop repeating what these politicians keep telling us. For instance, we have the chance right now. The chance we have right now, sitting on this platform, is to tell our viewers what exactly happened, not what politicians are telling us. And the police and the reason why I'm saying is, since yesterday, what I've stated is that people are not telling people what exactly happened. We are just repeating what Bernard Mona and Sami Safiya are telling us. I know that what I'm saying, Mutani de Wabas, police, but that's the police get the ultimate responsibility. We keep repeating what these people have taken. The list of Mungan policemen are married when he protested. It's not right. It was not right. So you don't wait for the police to come and tell you when you have seen that the police is I'm coming. We're all saying that both sides are to blame. The protesters are to blame, one, for refusing to stick to the initial plan of the. No, let me finish. Let me finish what I'm going to say. Let me finish. I'm not taking. It's just a few points that I'm making. You are getting no. We're not getting it wrong. What I'm saying is that the police were wrong. The protesters were wrong. One, the protesters were wrong because they refused. The protesters, suna da laifi saboda sun kisi wato ayyinin suna da laifi domin sun gefa dusi sun gefa farko abin me ya kawo jefa dushi saboda polisai sun hana su bin hanyar da ya kamata su ya kai ka gefa dusi dusi suka fara jefa dusi su kuma polisai suna gani kamar ya kamata su ma ana kai musu hari ne ya kamata su ma su defend kansu shi suka yi mi so su ma suka kai musu hari but suka spray ruwan zafi to inda ni nike kinga na tambaye ki wani question farko ba ki ansa ba ruwan zafin da suka ina zuwa ruwan zafin da suka zuba musu na doka ya ba su dama su zuba ruwan zafi ya ba su dama. Between you see you cannot blame the police and blame the protesters at the same time. You can't do it. Wani abu ya faru abin da police nan suka yi wurin nan kawai ne ruwan zafi da suka gefa wa mutane da tear gas da suka wulga da rubber bullet da suka halba ukun da suka yi nan duka takan aikin su doka ya ba su dama su yi amma kai demonstrator nan doka bai baka dama ka gefa ma police dusi ba gaskiyan da muke so mu ga mu mutane kenan amma ba sha ce police sun yi laifi mutane sun yi laifi wani laifi police suka yi nan kullum mun zamanan shekaran jiya da police suka je su attack mun yi batun crowd control but this thing that has happened 3 days ago has nothing to do with the police. Me police suka kullum ba mun yi kaman ba don't let us continue tagging the police kaman crowd control mun sani suna da masala but what happened 3 days ago you cannot fault the police in any way except you want to muddy the water and create the impression that because the police had done something yesterday that was bad so what happened 3 days ago susuka kawo she say I blame police I blame protesters. No, in this case the protesters now they acted irresponsibly. Let us say it the way it is and not to create the impression that the police know the police and the that's what happened. That's what happened. You are happy with me shekaran jiya da na Islamic girls yazo na doki blame na ba police na because police suka yi. How can you disagree with me today when the protesters misbehave? Kaga ni magana da ni ma nake cewa kaman ai akwai condition akwai wato dokuna da ake dora musu kaman a ce kamun ku kai wa mutane hari akwai abin da ya kamata aka yi suna wulga dusi suna kona tar ya wuce a yi musu abin da kai ka fadi magana ka ni ba bari bai wuce ba bai ma kai ma ba bai kusa ma kaiwa ba let's stop muddying the water bai kusa ba dan muna gani mutanen da muke kwaikwayo da su turawan da muke kwaikwayo da su kana aika ga bature sun sa wanga protect sun rike abin da suke ana wurga ana dakin su amma ba su ramawa it's high time mutane polisan ga kamun su rama
she ya kai wuri amma me Ghana na kana ganin to okay na Islamic saya na Islamic okay saya na Islamic okay su me suka yi musu su ma suka kai musu hari see that is where me suka yi musu suka kai musu hari we are not talking about that. We are not talking about that. What muna da call kan line? No. We are not talking about na Islamic senior high da ka kawo nan da yazo me nazam nan na gaya. Muna da national organizer. Da yazo me nazam nan na gaya. Muna da shi kan line. Hello. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ko lafiya. Lafiya lafiya ne. Lafiya lau yankuri kana live kan Baina TV kenan. Okay. Muna so ka ba mu ra'ayinka kan abin da ya faru kan demonstration na shekaran jiya da jiya. Mun ga jiya dai abin ya je daidai ba mu ji wani hayaniya tsakanin ku da polisai ba ya je daidai. Muna so ka ba mu kai ma ra'ayinka da abin da yanda aka yi lamarin ya je daidai jiya. Hausa da kan ci sai cewa ba na duba abin da na kare da turanci. Ba laifi kaka da mu. Kasani ni a fede Walga Zungu. Okay. Walga Zungu kudo ba hefe do din baba. Kudo nan na zama. Okay. Na tsina kuma Walga Zungu. Mi baba na. Okay. Muda baro na sai baba na ya zo state body. Okay. And then we lived in Tamale, Russia, Bangladesh. Oh, okay. Okay. Before he became a judge in the Supreme Court. Oh. But in the house of the Kukuna and Baba, I spoke to Abnai. Kaka da mu ko an so an ji masu kallon mu sun understanding ka. Okay. Okay. Tambaye ka tambaye nan ka duba muka kursai muka zama. Okay. Sai muka ce musu kamar muna so mu yi demonstration. Demonstration da mu ce mu da so mu yi kuma mun notify police kamar mun taro daga Opera Sport. Okay. Say by 12 o'clock. 3 o'clock, mun tafiya, we take Flagstaff House. We don't make it, we see Flagstaff House. Agree why. Okay. So the next day, we want to look at the Ziangana. So it was all part of the program. But that as we take us together, we need to overnight now. Sin number together. So we just would do what more was such a time on. Say muka je muka zama. Say muka sace time na. Okay. Say muka ce okay. Move taro daga 12 o'clock. Muka kare 12 o'clock na mun je by 3 o'clock mun je Flagstaff House. Sai mu siya wajen nan mu yi speeches mu. Ya kuka 10 o'clock. Sai mu tasi. Gari ya waye sai mu yi wannan zai muka yi nan. 2-day demonstration. Inda aka tambaye kamar me yasa amna so mu yi wannan demonstration because there is a traditional route. When I organizer, I have decided that I'll break that traditional route system. Where we'll start from Opera, we will be some of that has park. No. We can start, we can do demonstration anywhere in this country. It's our freedom to do that. So, when the Potsamo guy Mangana say, book about 2 weeks notice. 2 weeks. Over 2 weeks. Over 2 weeks. So, Osai should okay. So you that to organize a mass, because you know, we meet. Sura should have you that. I'm going to be that. I'm going to come okay. Grabbing the movie. So one day, we'll come see come one. Some movie. Osai should that. That is where. A day before the demonstration, say Osai should to court. What was you that? We want to move in that. What about who is I'm not judging them? But suddenly, I don't have far, but I have matter. Mumba 2 weeks now. And I could take court. At least even 1 week today. So you could have gone to court. Me have far, why we have been executed in court. Come up with that. Some of the check among okay, but we had a silver with your punya. Most a cycle. Okay. Most a cycle now. Sikina. Sikina. Say
ana fara wurin da tuwa su wannan ba sai ko da ga picture da police na ya je batu su ba do so da ya fara na zo ke muri before mutane mun so fara suna gudu so mutane mu dio da suka ji ciwo amma captain am I could the police kun agree common route da za ku bi kun agree from the beginning rules da za ku bi she daga baya kuka sake kuma kuka sake ra'ayi kaman ga hanya kuka sake hanyar da za ku bi shi ya kawo kaman wannan zanga-zanga ku da su in the first place mu da su ku fara ba in any case okay we mix subsection of basu yada sai da shi da sun je masu yada dai mu ba mu use wannan sun ce mun yin nan so mun yi so that's it. But you see, our mind was clear that one of the position of we is in the Halifax house. We close 10 o'clock. Until the next day to the program now. Simple as you court can understand. Okay. So and then they change as completely when we take like what we say call the traditional route now. When we have not told our people that. So if that is the case, let's just stay and address the crowd and then leave. Okay. Say suno suka fara do aso. Aka ci mutane mu na tewa ciwo. In ka duba wanga. Asabi a ce ni fani. Na wannan ya fito. To, ai yanzu aka in this case ku dukan ku kun jin bakan ku ciwo kenan don akwai pictures kuma da police ke circulate su ma sun ji ciwo. And jujuma su kuma juna it means that there were people that some other people have sent to come and do this, cause this problem. Because you see, the police, what actually it's alleged when it's in the hands of police. Yes, I read. And then I'm sure the people from the social media. Yes, I read. What are them so I just come Osana fi yala basu yala basu protect su masu bari muka gana kamar abokin ayyukan police ne. Ya wulga tusi. So why would anybody do that to provoke the police to take the action that they took? Ya no ni ai sai Osana fi mushi sai su ya gina kai na. We went and wrote to them mun muka tsane musu kaman su ba mu abin a protection ko ya. Why would they tend to be our enemy? Dear Captain, dear an same ka tare da pistol. According to reports, they come on and seize wanga bindiga hannunka in the course of the demonstration na jiya nan kenan. So do you think it was, if alleged, I report, according to reports, because I wasn't there, this is just a report I'm hearing. If that's the case, yayi necessary ka rike bindiga ka je irin taruwa ka? Na fara na rike bindiga sai na zama 20 years. Okay. Na da takardun bindigogi na duka. Bindigogin da na da su duka. Na da takardun su. Har wannan ma na duka na kasa su suma na register su. Okay. Ka understand ko? Na understand. So ni mana da kaman bai kamata ka bari ko ga bindiga ka ba. Na sai ni so for sa ka zo gida. So those who are the records come not the people. It's an open secret within the police administration. They have records of everybody. Say I will come on big now case Nisa. Because soon come out, people are going to carry weapon to come and misbehave. And I understood it because what happened the previous day now. People that we didn't expect, people used tear gas on us. That I suspected they were infiltrators who came and they were standing up there. This is second now. Okay. One of them, they don't part of our route back. Can't understand go. So we didn't have our one. Okay. So but don't be bigger now. That I know. Sit down, put cycle the way you feel that. Okay. Why is it in the public domain? Okay. What are they? What were they seeking to achieve? Yeah, so it's supposed to be kaman sakanin kai da su ne don she yanzu kaman sun zo sun tambaye ka she ka ba su response kaman gashi so you're not kaman sun stampo kan wangan ka privacy ka kenan
ga tsakanin kai da su ne da bai kamata ya zo public domain ba ke ko kun zo wajen da wani da na ka kira ko da ban kusa da police ba kana sa ko kun zo wajen da ko ce da mun kaman bindiga da wani da wajen da nke sinisa okay so kun suspect kaman mutane akwai wasu da su a cikin so I say wannan dai I don't want any of our people to get hurt. Okay. So now I want an announcement back among one at the bindiga. It will keep bindiga there by. Okay. Okay. No, I don't want anybody to be hurt. Okay. You understand, Ko? All right. So I'm sure it's just a leadership. So why is this nonsense? I mean, why would anybody try to make it a story? I'm told that the front point of Daily Guide, my picture is on it. A Chronicle has published it. They are not talking about the demonstration. The success nature of the demonstration, they are not talking about it. They are talking about somebody who didn't bandage his gun. Come by the rules now. No, actually, got around at for that again. They are going to come on. So, but don't get me there. I'm going to quote one. Hey, I didn't do that. So that was my private, very, very private. Okay. So why would they expose me to this danger? Okay. So you know that okay. Captain, Yankuri yanzu after Jia yanda kuka samu peaceful demonstration. So what is the way forward? Yanzu, what is the way forward for the Arise Ghana campaign? We will sit down and have a meeting and review. Okay. And if possible, so there are strategies that will be taken. We are waiting to see what actions the police are going to take, and what action government is going to take. There are a number of actions that we've put in place, and we are waiting for the trigger. I mean, for us, and I would appeal to anybody when they look at our gym this Africa come a good demonstration. You see, when the police people are coming, they come fully prepared, and the way they are protected gear, so that's elements, so I think Abubua, so that's body armor. So get down with the losing now. Okay. Losing now, yeah, but to teach you. So, could I do whatever? Who know what I do? So I come and listen about. Do I chickens among the police? Would I do see idea for senior who can do in the face? I said that you see the picture of a police officer at the train stools. Can I go on a picture now? No, I saw something like that, but I wasn't sure because pictures they are Photoshop. No, let me give you further explanation. Okay. This morning, one of your radio stations called. Never now. Say radio station there was some police say when I wouldn't I would do in the air say I would do in the chicken mutanina. Can you imagine? Captain, before we wrap up the police has the police who make any attempts to arrest any of the leaders and co-organizers in them? I've seen a story, a statement that they will be arresting us. They will, I don't know whether they will arrest us or they will invite us or whichever. Official notice number kuna speculations then KG. We've seen that on social media. But could the Babaku official Okay. Not for now. Okay. Yeah, not for now. Okay, Captain Yankuri Mungo de Kore the Kabamu time the Safin Ami Munkira Kokuma in the course of the program, inshallah. No problem. Mungo de Ami Shanjima. Thomas Kallo, Captain Joshua Akamba kenan kuka ji shi sune social organizer, national organizer NDC kenan su suka yi frontline shi demonstration da aka yi shekaran jiya da jiya kenan yazo ya kawo mana shi ma karin bayani kan lamarin yanda yake tafiya. Sun ce su dai yanzu za su sake zaunawa su tattauna su ga yanda za su way forward yanda za su ci gaba da lamarin, za su sake shirya sabo ne in yanda za a yi ne, amma ba dai kama wani cikin leaders na har yanzu ba kama kowa ba, amma wai dai suna ji ne a kan wato sashin sadarwa na zamani wato social media kenan ana jita-jita cewa za zo a kama su, amma su dai ba su samu wani official report kamar za zo a kama su ba. Mu ci gaba da dai zancen dai Jama. This will not be the first or the last time there's a demonstration. Demonstrations anytime, regardless of the government in power.
all the time in demonstration. It's only that we have to learn lessons from demonstration. Abubuwan da ke hakuwa cikin demonstrations. Coming from Islamic Senior High School protest nan da yazo Kumasi na munji ya ake kiran shi IGP yana son the police service in terms of their crowd control because su zama world class special response su na muna fata ya inculcate wannan cikin police manage phone lines aku ya kira 0553 638 010 0555-798020 Jamadala Kaminde Kashiga barin kira messages barin karanta kan manta gashi wani good morning to your host and panelists. Allah will greatly bless you for saying it as it is. The witch hunting and pull him down syndrome is too much. How then do we get billionaires to help create jobs? Good morning host and your same person anyway. This is Haji Aboya. So assalamu alaikum. We say alhamdulillah for today and may Allah subhanahu wa ta'ala accept our ibadah. Amin summa amin. You're really looking good and also doing a great work. Keep it up and make us proud. You guys should take things easy because you are all flowing good logics. Long live Baina and you guys. Wassalam. So now assalamu alaikum Baina TV. Good work. May Allah bless all of you. Jama. Kaya ka ci gaba ya hankuri na katin line of thought na wana shi ne ce IGP yana so bari police service especially when it comes to crowd control zama world class muna fata ya yi wannan kullun kada nake fa the ultimate responsibility na da yana kan police su yafi su manage no matter the provocation so gaskiya they are human sometimes abin na get to them so must respond in a certain way amma suka bari professionalism na ya exceed emotions da abubuwa kaman kana na for example marin da aka yi sakanin bai dace do da mun ce mutum ne ya zama emotionally wana ba kama ultimate responsibility na da hannun police su yi su duba no matter the provocation ko the least provocation su yi su manage situation na kare degenerate into wani abu haka yasa police dai zamu ba da hankuri zamu kai musu appeal na su yi su manage irin hayaniya ka yin demonstration kamar ga na fadi this will not be the last time za yi demonstration muna jin Nagrat ma sun hold suna threatening su je demonstration da sauransu yasa kan line salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum ya kuri rage volume TV ka ina samun feedback salamu alaikum jama'a ci gaba na ce demonstration da bai karewa kowane gwamnati ya experience demonstration kuma government jiya na yi ba government da ke son ana demonstration under their rule mun gama Senegal risa jiya kenan su ma sun ban demonstration from the opposition leader amma wannan doesn't mean kaman kara yi demonstrations cikin garin ga it's a right of every citizen go through due process ne ya yi demonstrate now. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yankuri sunanka da inda kake kira? Da sama da ni musulmi da. Okay, ya tiye Abdulaziz. But mun ce wala na dubiya. Yanzu ne to ya kuma aya da duk da ta gura ne. Ko da ce mun da ke yi da duk wa a cikin. Duk da ne ku ta ai da ku. Da duk da ku wa ya. Hello? Sa okay ya ci ya da si shi ma ra'ayin shi kenan da ya bayar abin nice na bar banji abin da ya fadi wai police su suka cause wasu suka fara tukunan demonstrators ne su kamar muna da salamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Don Allah in kuka kira ku ringa rage volume TV ku in ba haka ba mu yi magana da ku muna samun feedback. To in kuka rage volume TV shi ku saurare mu kan phone ba kan TV ba. In kuna sauraron mu kan TV muna samun feedback. Shi sai ya bari firan da muke ba mu jin dadin yin shi. Malam Fari na ga kai shiru. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya hankuri sunanka da inda kake kira? Abdurrauf Muhammad daga Sham. Okay, muna jin Kamala Abdurrauf. Ni ra'ayi na je wannan ta ga inda demonstration na malam mutum na damu kai shi.
a bar ranar kotu ne sha kotu. Mun gode demonstration kenan. Ranar kotu ya kai kowa ya san wanda ke kotu. Shi kenan. That's the best. Ka ji ciwo mara ciwon banza ba mai baka kuɗi. That's the best demonstration. Wala mala bro kaga mun magana waya a jira ranar foto a ji a sassake. Demonstration magi. Da inda an yaka ko da ya. Wa alaikum salam sunanka da inda kake kira. Sunana Ibrahim ina kira daga kasuwa. Okay, muna jin kamalan Ibrahim daga kasuwa. Ina son ka tuzo ne game da mutum ne kenan. Okay. Dan wannan ne da ta na rawu da kana gudu dadin su ne. Malam Fari. Ina so ne ko ke da mun ne aiki ne sai. Wannan abin da police sai inda ya kamata su attack protesters na ba. Ya kamata su dukkan da kansu sannan da su ya ganin bin one them videos different. One them mobile TV, TV, UTV. Then I go to different from all angles. Kira gani wako? Amma inda mutane sun zai fi demonstration sai su politai saboda wani ibu zai ma kun da dusu guda kuma wanda bai sa su kun da ke da su kun da dusu. Wene ne aiki? Kun kiri kiri ya kuma da kusurkun da za su ya kuma new science close to the experience. Excuse my way. Okay. All right. Mun gode. To mun gode da ra'ayinka da kai maka. Wa alaikumus salam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kuri sunanki da inda kike kira? Ya kuri sunana Halima. Okay, muna jin ki Malama Halima. Daga ina? Daga Nisa. Okay, muna jin ki. Daga Nisa na Sirri. Muna kuri game da batun demonstration da kuke faɗi. Kamar yadda gara wuce ya faɗi na gaskiya ne. Ai demonstration yana cikin gosu. Dan kai da kanka ka kai wurin gosu na shi kai ma kanka demonstration daga wurin. Saboda sinima na ra'ayi da magana shi fa. Kar kowa ya fita titi kawai ranar jefa kuri'a a ji a demonstrate wurin. Ranar jefa kuri'a an ka je hannu ka je fa da demonstration. Mun gode Haji Halima. Mun gode kwarai da kira. Kun ji sabon demonstration da za a yi yanzu kenan. Ku jira ranar vote ka je ka wuri ga demonstration. Muna da rana kala kuma ne. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunanki da inda kike ki rage volume TV ki ya hankuri. Sunana Amina. Ki rage volume TV ki don na samun feedback. Sunana Amina. Na ce ki rage volume TV ki. Na rage. Okay, to ina jin ki yi magana a Malama Amina. Yan kuro ni man na rai da Malam Fari. Okay. Maganan da yi ne. Domin politai na su ma mutane ne. Okay. Domin ana wura musu bisi dole su ma sun defend kansu. Okay. Ita ana rai da. Okay, to. Mun gode a Malama Amina. Ni ma na. All right. Salamu alaikum. Ko kamar mun gama da calls kenan. To masu kallo a nan za mu kawo muku karshen wannan hello salamu alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala. Ya kuri sunanka da inda kake kira? Sunana Nuhu. Okay. Kuma na kiran daga Nima ne. Okay, Malam Nuhu muna jin ka. Abinda akwai shi ne ba kamar kan da ina ra'ayi da Malam Fari. Wala ni na yi kamar Malam Fari magana ne ke fari wa kan mu bari politicians su duki makamakan yanzu ka call a kan banna bai ya gya maka da right is a politician because ya defend side shi. Okay. Amma na yi right da Malam Fari because we will see it with our eyes. Okay. Tun da ka gan da idon ka baka da bari wani politician ya yi maka kariya. So ni ra'ayi Malam Fari na wallahi na goyi ra'ayi sosai na karfafa ra'ayin shi. Don kada bari mutum ya zo ya ce maka ni na yi ka don ni nike yi abin. Shaka I will defend myself. But take out the see before you talk.
So abin da shi malam farke gani wai mun gan TV at the same time abin da ya fara sino wangan da kashi ne da san ranar na duban shayi ya yi the same ya defend the same ya ta police ba sa yau kuma shi ma abin da yake faduwa azam na disappoint wanda ke zama rukta a zai chama or ki da shi duka na ba kaman ba ku goyi ra'ayi ba ku fahimce shi ba ina kun fahimce shi magana malam fari ina ga wallahi kun cika magana shi ne ke fadi sai right thing so wannan roƙon ku fa abin da ka gani ka fadi wani ya duke one side ya rufe muku idon ku so magana malam fari is very very important fa sosai ko wallahi sani ma a ra'ayin da nake da shi kenan sosai kuwa so Allah bar mu tare bayan TV yayi nisa ana kallo ku don Allah abin da ka gani ka fadi wannan kada bari one side ya fadi maka wannan ka godi ka kai kana so karfafa kai wannan magana so magana malam fari wala alhamdulillah masha Allah in ji aka je ce mitini su a masori wala na gode fa Allah ya saka muku da alheri Allah ya kiyaye ku amin mun gode mun gode a nan za mu kawo muku karshen wannan sashi na wato amkanin labaran jaridu na kasa kenan gashi mun shiga ciki muka bude phone lines a nan za mu kawo wannan karshe ku dan zaurare mu za mu dan zagaya mu dawo mu zo mu dora muku aikin yanda muka saba.